Good morning, everyone. A warm welcome to TG EAPCET 2025 awareness program that is being organized online from 6th to 8th June, 10 a.m. to 5 p.m. So we have today with us Principal MGIT, Professor G. ChandraMohan Reddy Garu, with us to take up this session on future ready engineering streams, what's in demand 2030. So let me just give a small brief introduction about sir. Sir, just a moment. Sir, I'd like to introduce you, sir. Allow me to share my screen. Yes. Okay, madam. So, Please go Professor, ahead. yeah. Stop it, na? Okay. Yes, no problem. So, Yeah. I hope everyone, you are able to see my screen. Yes, please. Yes, sir. Professor G. ChandraMohan Reddy, sir, presently working as Professor of Mechanical Engineering and Principal of MGIT. Sir is an experienced principal with a demonstrated history of working in educational services and administration with IT tools, skilled in design and simulation software, professional mentoring and finite element analysis. Sir obtained BTech in Mechanical Engineering from KITS, MTech in Machine Tools from REC Warangal and PhD from Osmania University. Sir started his career as an assistant professor at MGIT in 1991 and joined CBIT in 1992. Sir became an associate professor in 1996 and professor in 2003. Sir served as principal of MGIT during 2009 to 18 and contributed immensely to the expansion of UG and PG programs and obtained NBA, NAC and UGC recognitions for MGIT. Sir has 32 years of experience in teaching, training, research and administration. So now I request sir to go on with the session. Yes. Morning, sir. Permit me for a few minutes. Let us understand the interest of the participants, then we can interact. And dear friends, students and parents, warm welcome to you. I am K. Venkatesh. I know that you are in a very critical and crucial juncture where to get admissions kind of thing. And we are here with our distinguished professor ChandraMohan Reddy Garu, Principal MGIT, has got a lot of experience even as a professor in CBIT also. So we would, before we request him to take the session, I would like to understand your requirements and your expectations and what are your concerns kind of thing, so that, we will tailor-made our experiences that will help you, enable you in more understanding. So from participants, ఎవరైనా participants నుంచి మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది తెలుసుకోవడం కొరకు మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, లేకపోతే మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీతో మాట్లాడిపించిన తర్వాత సార్ నుంచి సెషన్ తీసుకుంటాం. దెర్ ఇస్ నో నేమ్ బట్ ఐప్యాడ్ ఇస్ దేర్. యా, యూ కెన్ ప్లీజ్ ఐప్యాడ్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే సార్. మా బాబుకి సార్ ఐఐటి మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యాడు సార్. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. కానీ సార్ ఎడ్జ్లో అయ్యాడు సార్. మాకు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంది సార్ మాకు ఎలిజిబిలిటీ. అయితే మేము లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ని బట్టి చూస్తే జిఎఫ్టిఏలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని మాత్రమే చూపిస్తుంది సార్. అయితే జిఎఫ్టిఏ పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో మెకానికల్ సివిల్, కనికాన్ చౌదరి కాలేజ్ లో మెకానికల్ సివిల్ చూపిస్తుంది సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ లో. మేము ఈ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ మీద ఐఏఎస్టి జిఐఎఫ్టి ఉంటాయి కదా సార్, అవి కూడా అప్లై చేసాం సార్, ఎందుకైనా బెటర్ అని చెప్పి. అయితే ఇప్పుడు మేము జిఎఫ్టిఏ లో పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో వచ్చి తీసుకుంటే బెటరా, ఒకవేళ మాకు ఆ జిఎఫ్టిఏ లో ఛాన్స్ వస్తే అది తీసుకోవడం బెటరా, మాకు డౌట్ సార్. తప్పకుండా ఇది కూడా పరిశీలిద్దామా. మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మాట్లాడి తప్పకుండా మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేద్దాం. ఓకే. సో దెన్ ప్రసాద్ బాబు, ఐఐపి గురించి కూడా నాకు తెలియదు, అంటే ఎలా ఉంటది ఏంటమ్మా ఐఐపిఈ వైజాగ్ సార్. ఐఐపిఈ అందులో కూడా పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్, అందులో మెకానికల్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు సార్ ఈ సంవత్సరము. అందులో వచ్చినా తీసుకోవచ్చా, ఏది బెటర్ అని? తప్పకుండా ఒకసారి వేరే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి మళ్ళీ మీ దగ్గర తీసుకుంటామా. నోట్ చేసుకున్నాను, నేను నోట్ చేసుకున్నాను. యా, ప్రసాద్ బాబు యా, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ డౌన్ చేయండి అమ్మా.
ఐప్యాడ్ Good morning, హ్యాండ్ sir. రైజ్ డౌన్ చేయండి. ప్రసాద్ బాబు గారు చెప్పండి. Yes, sir. Good morning, sir. మార్నింగ్ మా పాపకి ఈడబ్ల్యూఎస్ లో 37,000 వచ్చింది సార్. యాక్చువల్గా ఏది మెయిన్స్ లో ఉండి అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అవ్వలేదు సార్. అయితే నేను ఎన్ఐటీస్ అలాంగ్ విత్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ అలాంగ్ విత్ జిఎఫ్టిఐస్ కూడా మొత్తం అప్లై చేశాను సార్. నేనైతే అప్లై చేశాను. ఓన్లీ అంటే మామూలుగా ఆడపిల్ల కాబట్టి మేమేమనుకుంటున్నాం అంటే ఓన్లీ ఐటీకి సంబంధించిన దాంట్లో ఐటీ పెట్టాను. సిఎస్సి కానీ మామూలుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ కానీ అంతా ఈ ఐటీకి సంబంధించి పెట్టాను సార్. యాక్చువల్గా మళ్ళీ మన తెలంగాణ ఎంసెట్ లో కూడా రాస్తే 27,000 వచ్చింది సార్ తెలంగాణ ఎంసెట్ లో. నేను ఇక్కడ మామూలుగా నాకేంటంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే బయట మన ఎన్ఐటీస్ లో కానీ ఏదైనా వస్తే అక్కడ చదివిద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీ సజెషన్ ఏంటి సార్? అక్కడ చదివించమంటారా లేకపోతే ఇక్కడ? తప్పకుండా ఇది కూడా మాట్లాడదాము. కొద్దిగా ఇంకా మీరు ఇతరుల దగ్గర నుంచి కూడా సమాచారం సేకరించి మనం ప్రొఫెసర్ గారితో మాట్లాడి డిస్కషన్ లో క్లారిఫై చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. గాయత్రి గారు మాట్లాడండి అమ్మా. గాయత్రి గారు మాట్లాడండి. గాయత్రి గారు ఓకే. రాకేష్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. రాకేష్ ఓకే. డాక్టర్ వీరమాచన్ రాకేష్ సార్ నేను బ్రాంచ్ ఫస్ట్ ఈసీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ ఈసీ రిలేటెడ్ గా సెకండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ ఏముండాలో మీరు చెప్తే బ్రాంచ్ రిలేటెడ్. ఓకే. నో ప్రాబ్లం. బ్రాంచ్ రిలేటెడ్. థ్యాంక్ యూ. షూర్. థ్యాంక్ యూ. వీ విల్ నోట్ డౌన్ ఫర్ ఫ్యూ అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్సో. డాక్టర్ వీరన్నాచారి గారు సారీ ఐఎమ్ సారీ. డాక్టర్ వీరన్నాచారి గారు ప్లీజ్ స్పీక్ సార్. వీరన్నాచారి గారు మాట్లాడండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎస్ఎస్ తిరుపతి. గ్రేట్ చెప్పండి సార్. మా బాబుకి 83% వచ్చింది సార్ జేఈ మెయిన్స్ లో. 83%. ఓకే సార్. కానీ మాకు అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టాను. 627 ఆప్షన్స్ పెట్టాను. వెరీ గుడ్. బట్ మాకు సీట్ వస్తుందా లేదా కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా అని ఒక డౌట్. ఓకే. ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది? 3 లక్షలు వచ్చింది. ఎంత జేఈ సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది? సిఆర్ఎల్ 83,000 సార్. నో 83,000 మీరు కేటగిరీ ర్యాంక్ చెప్తుంటారు. జనరల్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది? జనరల్ ర్యాంక్ 1,20,000 ఉంది సార్. మేబీ లేదు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. చూసి మళ్ళీ మనం మాట్లాడటానికల్లా కొద్దిగా ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి. నేను చెప్తాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అండి. గాయత్రి గారు మాట్లాడండి. గాయత్రి గారు మాట్లాడండి. గాయత్రి గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. గాయత్రి గారు మీ మైక్ని అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు. ఓకే. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? నేను ప్రొఫెసర్ గారితో మాట్లాడించే ముందు ఐ వాంట్ టు టేక్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే. గాయత్రి గారు ఆర్ యు అనేబుల్ టు డూ ఇట్? యూ కెన్ సెండ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఆల్సో చాట్లో. మీరు చాట్లో కూడా మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చును అవసరం చూడండి. ఓకే. ఎనీవే ఫైన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు ప్రిన్సిపల్ గారు Just sharing my video. Please switch on your video. Please switch on your video. Thank you very much, Professor. Actually, the requirement is also in line with our presentation topic. They have got the they want to know what courses will have more demand in future by 2030 kind of thing. By the time they graduate is 2029. You can please present your presentation, sir. Thank you very much. Right. Thank you very much, Andy. And I must also tell you all about our Venkatesh, who has been with CAP Consultants, and prior to that, he has been helping the engineering community, the career-oriented students for the past 2-3 decades. And I am also very happy to inform all the parents that he is our proud product of CBIT, the #1 college in the state of course, combined state of Andhra Pradesh among the private colleges. And currently, I am working as a principal on deputation from CBIT. And CBIT management has got another college that is called Mahatma Gandhi Institute of Technology. I am currently working here. Earlier, I worked during 2009 to 18, and currently I am there from 2018. And Venkatesh has been very innovative and keeping in tune with the time. And then he has chosen this online mode. And this first slide gives the information of the branches being run in MGIT. One is mechatronics, other is metallurgy.
These are the two branches, apart from the branches that are being run in the colleges. This is for the information of the parents. And going back to yeah. Okay, I am going to talk about future-ready engineering streams, what is in demand. Because what is happening is last decade, we have seen a lot of shift. See, in 2010 and 11, the UCE assumed a lot of importance, and then computer science stood at the second position. But in a decade, everything got shifted. 2018 onwards, the computer science and particularly the emerging technologies, AML, data science, IoT. These are all the application oriented because the people do not have time and they want to produce something great. See, nowadays, unlike the earlier days where people sit and write the code for months together. So to develop one code, it used to take 6 months time. But now everything is happening at the click of a mouse because such AI tools and technologies are available. So therefore, every 5 to 10 years, there will be technological revolution that the parents should understand at the time of joining their wards. And one more thing is, apart from these emerging technologies, don't think light about the core engineering. First of all, the mechanical, civil, and mechatronics triple E. Because unless triple E mechanical courses are there, you cannot contribute to the infrastructure growth of the country. Because nation building is linked to the core engineering courses. You must understand. While see, it is also possible to study a core engineering and then become an expert making use of the tools, AI and ML and data science, IoT and cyber security in those particular areas. I want to emphasize on that. See, not all branches are for all the students. That fact they must understand. The parents should always evaluate their son for their capability and their interest and where their interest lay. That is very, very important. పిల్లలకి ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళ వృత్తిపరంగా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇంకొకటి ఏంటంటే వృత్తి కాకుండా హాబీస్ పరంగా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇవి రెండు కూడా కూలంకషంగా స్టడీ చేసిన తర్వాత అన్ని బ్రాంచ్ల గురించి యూ హ్యావ్ టు గివ్ అవేర్నెస్ about all the branches and their career prospects to the students before you admit them. Kindly ask the student to choose the branch rather than you yourself suggesting. You tell them about the colleges, you tell them about the branches, you tell them about the career prospects. In my presentation, I'll be giving a broad view of about the branches, which branch will lead to which kind of career prospects. That information I'll give, and how the situation will be in 2030. I will also give some roadmap for that. So this is briefly about my lecture. We'll proceed to my next slide. Yeah, most demanding engineering fields in the future. See, based on the predictions given by several scientists and all, the core engineering is not completely given away. The core engineering is embedded with the latest tools. For example, you take civil engineering. Civil engineering is combined with the smart infrastructure, the smart cities, the concept of smart cities and all that, the government of India's programs. You can see there is a lot of importance given to the civil engineering. For example, yesterday news, if you see it, the Dassault, who has manufactured Rafale, is entering into an MOU with the Tata Advanced Systems to build Rafale components in Hyderabad. So in such a case, you require lot of emphasis would be on material science engineering, and then you have the autonomous vehicles, aerospace engineering, and artificial intelligence and machine learning. Please understand that artificial intelligence and machine learning will combine with any engineering. Similarly, any core engineering can combine with any of these important tools, their advancement. So this particular fact, the parents must understand. And the nuclear engineering, for example, nuclear engineering, we are always going for the clean and green energy because of a lot of pollution. In order to protect the environment, you have to go for the nuclear engineering.
There is no other way where you get the clean and green energy and at low price. So you have to explore that. And in the future, nuclear energy will be explored very much. So don't neglect this branch. And then you have the biotechnology and the biomedical engineering. Like Japan and other Western European countries, in India also, because of the improvement in health conditions, in the days to come, there will be aging people. There is going to be more of aging people in which we require a lot of biomedical devices. That also I'll be covering. And then robotics engineering. For example, you have seen in a lot of shelling that happened in Kashmir, some of our Jawans died in the recent fight with the Pakistan. So there is what you call as a development for robotics and automation to develop the humanoid robots, because they can be controlled from a control room, and they will go and offer the resistance at the borders, particularly Siachen Glacier and all. So robotics can be placed. So therefore, this branch has got its own importance. Next, cyber security. Every day you are hearing about the frauds. So many frauds happening, cyber frauds. Many people are losing money. So therefore, you have to have the cyber security built in your automobile. So for example, I use a mobile. I have say put a quick heal. So whenever cyber phone, whenever there is a fraud call that I am receiving, I always get the alert. So don't respond to this like that. So even though it is costly, say I pay about 1,400 rupees per year for these cyber security proof software that is loaded in my mobile. So therefore, there is demand in those areas because we are no longer working. See, particularly when you are starting about technology, talking about technology and hearing about these, you have to see their imminent applications in the future. So I call upon all the parents to have complete awareness about these particular programs, and then give awareness to your sons and daughters before they choose the branch. And whatever the slides that I am sharing, they contain the preliminary information based on which you can always study. So out of all these, I selected 10 most demanding engineering fields in the future. Artificial intelligence and machine learning, where it can be used. And it is the one, you have been hearing more about artificial intelligence and machine learning for the last, particularly for the last 5-6 years. You can see with the increasing integration of artificial intelligence and machine learning in various industries. Where you name an industry, it can always be used: healthcare, finance, automotive, and manufacturing. So there is a growing demand for engineers specialized in these fields. So please understand that even in the recent applications also, you see, soon after independence, we were not there. We are not there. We were rated as one of the poorest country. I think third poorest country in the world at the time of independence. And subsequently, first 10 years, next 20 years, all public sector units and a lot of protectionism was there. And later on, particularly when we opened up for the world in the name of globalization, liberalization, post 1990s, you can see, though it has taken about 2 decades to make a mark, but there is completely a shift. Now India is going to become, now it is already the 4th largest economy. Now recently it has moved and it has become the 3rd largest economy. So from 3rd poorest country, and in about 75 years, we moved to the 3rd largest economy. And all this is possible because of the Indians' ability to adapt to the new technologies, so which has been happening very rapidly. And we are good at acquiring the skills very fast. And we are there everywhere. We are there in NASA. Our scientists are there. You name any world best organization, our Indians are there. Our CEOs are there. Our CEOs are leading. It is because of our fast adaptability to the new technology. So when we talk about AI, machine learning, Industry 4.0, Industry 5.0, and 5G, and we are there among the top 5 in the country, top 5 in the world. So therefore,
this particular latest technology and our Indians' adaptability to acquire the skills really put us in the map of the world. So this should not be forgotten by the parents, particularly when they give admission to their sons. And renewable energy engineering. Now you can see sustainable energy is the order of the day. If you consume coal, if you consume any form of natural resource that is available, so it will make its carbon footprints. Therefore, you have to have renewable energy such as solar energy, and another one is say solar, wind energy, and ocean energy in the sea, waves, which will create a lot of energy. All this is to be explored. So this is another one that is going to emerge. Renewable energy, if you use. So you can see there's a recent, India made a mark in terms of making use of the solar energy and wind energy also. So you can see as the world shifts towards the sustainable energy sources to combat climate change and reduce dependency on fossil fuels, renewable engineering, including solar, wind, hydro, and geothermal energy, is expected to see significant growth. Engineers working in this field will be involved in designing, developing, and implementing renewable energy systems and technologies. So you please understand that. So I expect a question from Mr. Sham Idara. I think he's asking one question. Can we clear it now itself, or can we invite all the questions at once at the end? So it is left to the organizers. And then we'll proceed to the next field, very, very important, biomedical engineering. See, I am telling the fields. So these fields can go along with the conventional fields also. Say, for example, instrumentation engineering can also know something about biomedical engineering. There is a lot of instrumentation engineering happening in medical devices. So biomedical engineers, they have a lot of knowledge of electronics and instrumentation in developing these. You can see with the advancements in medical technology and an aging population, the demand for biomedical engineers is expected to rise. Biomedical engineers work on developing medical devices, prosthetics, tissue engineering, and healthcare technologies, contributing to advancements in healthcare and improving quality of life. So, my dear parents and students, I call upon all of you to explore every field, understand where it can be used. So here, this is another branch that is emerging, cyber security. I told you. So there is a need, the increasing use. There's a lot of, big data security issues are there. So how to protect them? How to protect your data? So you should be in internet at the same time. You should not be open to such threats. So therefore, it should be very, very secure. Therefore, cyber security assumed very, very, even in Industry 4.0. So whatever is being done, automatically making use of the Internet of Things and other things. You are talking about e-commerce and all. So even if you are using Amazon, so you are also susceptible to threat. So therefore, whatever the device you are having, it should be fitted with the cybersecurity app. So cybersecurity software should be there. Say, if without cybersecurity app should be there in the device, and it should be embedded in the application software also. Both ways it should be there. As cyber security threats continue to evolve and become more sophisticated, the demand for cyber security engineers and experts is expected to increase. These engineers will play a critical role in developing secure systems, protecting data, and mitigating cyber threats across various sectors, including finance, healthcare, government, and technology. Just by collecting one OTP, see your bank balance, all the amounts available which are connected to one phone are taken away at the click of a mouse by the hackers. So therefore, it's very important that not only that you use technology, but you should also be fully aware of these problems. See, every technology that is developed will always associated with certain dangers also. So you should be aware of these, and you should develop a defense mechanism that is called cybersecurity. Next is environmental engineering. See, you are saying that last 40, 50 years, so if you come from a village, you should see the same
rivulet that you have visited, I mean, small rivers in and around your villages, how they were when you were born, and what is their condition currently. That also you can check by visiting them again after 40, 50 years, So, how polluted they are. Say, in the name of development, man has destroyed all the natural resources, that includes water, rivers, everywhere. So therefore, the future generations must be aware of these environmental threats due to in the name of the developments. Therefore, you have to develop your engineering in a way to give clean and green energy, and that should not lead to the pollution. So addressing environmental challenges such as climate change, pollution, and resource depletion requires innovative solutions from environmental engineers. This field encompasses various areas such as water and wastewater management, air quality control, sustainable infrastructure development, and environmental remediation. So therefore, this assumes very, very important. This also has to be looked into. This is another potential branch. Environmental engineering by itself is not a specialization, but it is a specialization at PG. But in UG also, there is scope for studying more number of open electives and becoming as an environmental expert. I have seen several. I know, so I have several friends who have, basic degree in civil engineering, and they have become environmental experts. And then you have robotics and automation. So automation, you can see, if you see the productivity of a company, if it is completely manual, the productivity can never be increased because of the issues involved with the use of the manual labor. So when things are automated, you could see a lot of increase in productivity of the company. And subsequently, next level is the robotics. So automation, see, topmost level is the robotics. Next is the humanoids. And then, so I think I leave it to the, I think we will clear the, I could see two hands rising. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yeah, So if it is over, then we will take it up. No, we'll go with the interaction. ఇంకొక 15 నిమిషాలు అయిపోతుందండి. Sure. పర్లేదు, కానండి. Covering, completing by Yes, around sir. 11 Yes, sir. o'clock. Please. So, Right, sir. Right. We'll Okay. take all those doubts at once at the Yeah. end. Yes, With the thank rise you, of sir. automation and robotics in industries such as manufacturing, logistics, healthcare, and agriculture, there is a growing demand for engineers skilled in robotics, mechatronics, and automation. These engineers design, develop, and deploy robotic systems to improve efficiency, productivity, and safety in various applications. So this is the scope for automated engineers. And then you have data engineering. Data engineering, you have been using data science. So you have a mobile in your hand, wherever you go, you start taking. So I see a lot of parents coming to colleges and taking photos of the colleges. They take a lot of selfies. I mean, where it is going? All this is going to be saved in the form of big data. So it is going to, of course, it is going to be cloud being run by Google and others, but still it has to be managed. Like data engineers play an important role in designing, building, and maintaining the data pipelines and infrastructure to ensure that data is accessible. So whenever you want to see the photograph, it should be available, and they should also run certain algorithms to merge the duplicate photos and remove the repeated one, and also they will also give you the suggestions to remove the blurred ones. All that is there. So with an exponential growth of data in today's world, there is a pressing need for professionals who can manage and analyze large data sets effectively. Graduates from this field can pursue junior data engineering roles, data analyst, big data engineer, cloud data engineer, and ETL developer, etc. So you can understand that particularly whenever we run events in the college, but there is an event called a traditional day, which happens along with the institutional day celebrations. On that day, you see each student taking not less than 100 to 200 photos or selfies using their mobiles. And if there are about 3,000 students in all the 4 years put together, you can see even how much data it creates. Only from one college, 3,000 into 200, you can see, how many photos it will create. Nearly more than 6 lakhs photos, and each photo requiring certain MB of data, how much data is required. So that is a typical day's activity, how much data it is creating.
So therefore, data science in the form of computer science engineering and data science is assumed. So parents also should know that it is given the code CSD. Similarly, computer science and AML is given the code CSM. And quantum engineering, you have been hearing about it. Those who are good in physics, they know a lot about the quantum engineering. Now there is a quantum computing technique, work on the development of quantum computing hardware and software, exploring the potential of quantum mechanics for solving complex problems. The best part about quantum computing is that they have the potential of quantum mechanics for solving complex problems. Some of the career opportunities available for quantum engineers are quantum error correction researcher, quantum simulation specialist, quantum software engineer. See, this is another revolution. It will bring in another revolution. The kind of revolution that you have seen, the disruptive technology, 3D printing, or say mobile technology, maybe 5G. See, whatever the disruption they have created, the quantum technology, quantum computing is also has the potential to create such an impact on the society in the days to come. But at the present, it is at the research level, and it is being studied at PG and research level. Of course, UG, there can be an elective. Next, aerospace engineering. Now, to develop an aircraft, you require about 1,000 types of materials. Why we could not build aircrafts in India in the past? Because we do not have materials. 1,000 types of materials are required to build one aircraft. So now that we have over a period of time with the post-liberalization, with the entry given to the private players at a global level, now there is a potential, particularly Make in India program. With the Make in India, now we are developing. So you can see in recent times, as the space exploration becomes more accessible. Now, I would like to tell you that some of the alumni of my college, MGIT, they are part of the Chandrayaan mission, and they are part of the Project Shakti program. Several prestigious programs taken up by the government of India by different ministries. Our alumni are there. We feel really proud of them. And more accessible and commercialized. Aerospace engineers will be crucial in designing and developing spacecraft, satellites, and space stations. The development of electric aircraft, autonomous drones, and hypersonic vehicles. You can see regarding electric aircraft, the GE Industries Private Limited, General Electric Motors, a MNC company, is working in Bangalore. They are working in this area. So you can see that most advanced research happening, particularly those study electrical engineering and specialize in power electronics, they have a lot of potential in GE. That fact also you should know, that autonomous drones and then hypersonic vehicles. The people who study electrical engineering or mechanical engineering or mechatronics, towards the PG, they can always take some courses specialized in aerospace engineering, and they can become an experts. This is also available for them. Then biomedical device engineering. This is also called, of course, at a global level, it is called biomedical device, but we call it as biomedical engineering, right? And the role that is available to them, you can see the development of advanced medical devices such as prosthetics and implantable devices and diagnostic tools will require skilled biomedical device engineers. Biomedical engineers in the future will contribute to the development of personalized medicine by creating tailored medical devices and treatment. Graduates in this field can find jobs as quality assurance engineer, manufacturing engineer, clinical engineer, and biomedical equipment technician. Of course, we call engineer, but in MNCs they call them as technician also. That is the terminology they have given. There is a requirement of expertise in this field also. And then, of course, evergreen mechanical engineer. So I chose to speak about our conventional things much. The entire world moves by మెకానికల్ ఇంజనీర్. సో బికాస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ప్రపంచం అనేది కదులుతా ఉంది. ప్రపంచం అనేది కదులుతా ఉంది. మీరు మన వెంకటేష్ ఆర్గనైజ్ చేసే క్యాబ్ మీటింగ్లకు ఎప్పుడన్నా ఫిజికల్ మోడ్ అటెండ్ అయ్యారంటే మీరు రాగలిగారంటే బికాస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్. Now, mechanical engineer is also embedded in itself, a lot of electronics. No automobile is a complete mechanical product nowadays. Lot of electronics embedded in it. Now we have got the virtual interface also available, how your car is moving. Lot of sensor kept on all the sides, adjacent vehicles, all this is visible
now because of the technology that has grown very much. So mechanically, one of the most diverse and versatile engineering fields, and it is important in all aspects of human life. Mechanical engineer creates products by starting with an idea and establishing it into a functional prototype, conducting evaluation, and then applying manufacturing technologies and the production processes to achieve the required form and fit to perform the intended function. Today, the field is expected to grow by 7%. ఉన్న మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కంటే ఇంకా 7 నుంచి 10% వరకు ఎక్కువ మంది అవసరం అవుతారు బై 2030. వీళ్ళ రోల్ ఏంటంటే మైనింగ్ ఇంజనీర్, ఈ కెన్ వర్క్ ఎస్ మైనింగ్ ఇంజనీర్, వాటర్ ఇంజనీర్, ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్, క్యాడ్ ఇంజనీర్, ఆటోమోటివ్ ఇంజనీర్, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్, న్యూక్లియర్ ఇంజనీర్, మెకానికల్ ఇంజనీర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డైవర్స్, చాలా చాలా డైవర్స్ రోల్స్ ఉన్నాయి. Even in construction field also, you require for automation purposes mechanical engineer. Wherever equipment is there, that is to be automated and controlled, designed, all that is done by the mechanical engineer. The IC engines, gas turbines, you can see, marine engineer, mechanical engineer can work as any role. Marine engineer, he can work. He can work as aerospace engineer, aerospace technician, aerospace engineer specialized in controlling various mechanical movements in various advanced vehicles. So robotics and automation, a mechanical engineer can fit in. So mechanical engineer is highly diversified role. Depending on the first year, second year, third year, subjects can be common. He will go through the normal subjects of the mechanical engineer. But once he comes to the final year, he can specialize in whatever the field he likes. That's how it will happen. And then you have computer science engineer. I need not tell you, you are all aware. All the parents, whoever approached, say about 95% parents asked for computer science and engineering branches. So that's my experience. I'm just sharing. The computer science and allied branches are really ruling. But unless, because the competition will also be more, the candidate has to focus more. I mean, he has to learn more. It's not a child play. So once you take computer science, means you have to know about coding. See your programming skills in first year itself, and you have to go for advanced analytics of the programming skills by second year, third year. And apart from this, you have to have the very diversified knowledge about the entire physical world. So there is a negative aspect attached to computer science is there. They are good at coding, but they miss the world knowledge. So you have to have your communication skills, and you have to have your soft skills, everything developed during third year and final year. Only then you will be a successful computer science engineer. It's the most demanding engineering branch in the future. It is a course that focuses on design, execution, and management of information systems that use both software and hardware. The computer science professional is an expert in computation theory and the layout of computational systems, electrical and electronics engineering, information technology, software engineering, and other disciplines benefit from the computer science engineering. According to reports by the Bureau of Labor Statistics, information technology jobs, including computer science and engineering, estimated to grow by another 15% by 2031, which is more than average. There are plenty of career opportunities after completing a computer science engineer. Software developer, full stack software developer, data analyst, data scientist, database administrator, system engineer, like a cyber security specialist, data engineer, machine learning engineer, AI engineer. These are all the roles. Depending on which area you are specializing, you can always assign a role to you. And electronics and computer engineer, this is another branch. You can see it is projected to grow by 7% by 2030. And this is concerned with the effects of electrons on the construction of components, devices, systems. And so electrical engineering is primarily concerned with investigating and applying electricity, electronics, and electromagnetism. The integration of electrical engineering and computer science to establish a computer system is known as electronics and computer engineering. But this deals with the hardware also, the hardware support that is required for running the software. According to the US Bureau of Labor, it will grow by under 7%. And the roles that are available to the electronics and computer engineering, system control engineer. Of course, he can also work as software developer, electronics design engineer, system analyst, software engineer, test engineer, and power engineer. And then aerospace engineering, it is estimated to grow by 6%. But that deals with the design, advancement, testing, and manufacturing of aircraft, spacecraft, and
related equipment and systems. Traditionally, the field has concentrated on Earth's atmosphere and space flight issues with two major and interlinked branches, aeronautical and astronautical engineering. And you can see mechanical engineer, aircraft designer, data processing manager, and military aerospace engineer, inspector and compliance of the standards. This is the another aspect and the roles that are obtained by the aerospace engineers after the completion of their degrees. Of course, civil engineering is another. It is there in urban planning, transportation, construction, environmental, geotechnical, material, structural, water resources. These are all, building engineer, surveyor, CAD engineer, consulting civil engineer, contracting. He can work as a contractor. He can be an innovator. Lot of technology. You do not have brick walls. Particularly in multi-story buildings nowadays. These are all concrete walls you can see, and concrete also lot of technology, lot of materials. Lot of chemicals are added. There is a lot of development in that also. You can see that, and then design engineer, estimator, nuclear engineer. So airports, bridges, buildings, canals, dams, pipelines, power plants, railways, roads, sewage systems, and other infrastructure all are developed by civil engineers. There are plenty of career opportunities for civil engineering degree. They should also know about this. And then you have chemical engineering. This is also there in some of the colleges. Chemical engineering is concerned with creating and manufacturing products via chemical processes. Designing equipment, systems, and processes for refining raw materials and mixing, compounding, processing chemicals falls under this category. It is expected to grow by 9% by 2030. And then there are some major career opportunities of completing a chemical engineering degree, or biotechnologist, chemical engineer, color technologist, energy engineer, nuclear engineer, petrol engineer. These are all the roles available to a chemical engineer after the completion of the degree. And I want to give the roadmap for current aspirants of engineering degree. Key factors for selecting any engineering specialization. Here I want to emphasize. Professor Garu, 2 minutes. Let us take few questions from them. Then we can elaborate it. I think simultaneously we can do it. Yeah. So earlier there is a question, one query. Doctor. Please raise your hand. Please raise your hand. Those who wants to take clarifications. Yeah, please. Please raise your hand. So what she was asking is, she has got an opportunity for mechanical engineering in one college, IIIT, GFTI. Then she also got good rank in MCET kind of thing. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ కోర్సుల్ని కాలేజెస్ని వేరు చేసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అంటే కాలేజీకి ప్రయారిటీ వల్ల, కోర్సుకి ప్రయారిటీ వల్ల, లేకపోతే ఈ కాలేజీలు ప్రయారిటీ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఐఐటి, ఎన్ఐటి, IIIT, GFTI, CFTI ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అటువంటి కాలేజీలో మెకానికల్ వచ్చి తీసుకోమంటారా, లేకపోతే మన తెలంగాణ కానీ ఏపీలో కానీ కౌన్సిలింగ్లో మెకానికల్ వేరే కాలేజీలో వస్తే తీసుకోమంటారా అనేది ఆమె డౌట్. Yeah, first is your preference. Okay, I'll answer that question. Yes. A very, very interesting question, and for all the parents also. Yes, sir. పిల్లవాడి కానీ అది క్యాండిడేట్ కి, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ, వాళ్ళకి బ్రాంచ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి. బ్రాంచ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మెకానికల్ లో కొంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఐఐటిలో కానీ ఎన్ఐటిలో కానీ చదివితే షైన్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవాలని ఉండి, వాళ్ళకి మన తెలంగాణలోనే కంప్యూటర్ సైన్స్ వస్తా ఉంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళని ఐఐటీలకి పంపించకూడదు. మెకానికల్ లో ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి అక్కడ. కోర్స్ మీద పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. మెకానికల్ మీద వాళ్ళకంటూ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు షైన్ అవుతారు. నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ చదువుకున్నారు, నేను మెకానికల్ చదువుకున్నాను. నాకు ఆ రోజుల్లో ఈసీ కూడా సీట్ వచ్చింది, కానీ నాకు మెకానికలే తీసుకున్నాను. మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ సూట్స్ యాక్చువల్లీ మీరు వేసిన స్లైడ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ యాప్టిట్యూడ్ ఇన్ దట్ స్పెషలైజేషన్ ఆల్సో, దానికి నేచురల్ ఇంక్లినేషన్ ఉండాలి, దానికి ఇంక్లినేషన్ ఉండాలి. అవును, అంటే దే మస్ట్ హావ్ గాట్ సమ్ మోటివేషన్ త్రూ సమ్ అప్లికేషన్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలి. ఆ అప్లికేషన్ ఏరియాలో కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇండియాలో ఎట్లున్నాయి, అబ్రాడ్ ఎట్లున్నాయి తెలుసుకోవాలి, చూసుకొని ఫ్యూచర్ స్కోప్ చూసుకోవాలి. ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ చూడాలి. దీస్ ఆర్ ది కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఇంజనీరింగ్ స్పెషలైజేషన్. గ్రేట్ అండి. ఐప్యాడ్ అనేది మీరు అదే కదా మీ ప్రశ్న, మీరు ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? ఐప్యాడ్ అనే వస్తుంది, పేరు లేదు.
ఐప్యాడ్ వచ్చి ప్రసాద్ బాబు అని చూపిస్తుంది. కాదు, ఐపాడ్ ఇంకొక ఐప్యాడ్, రైట్? చెప్పమ్మా. సార్ బాబు అంటే మాకు ఎడ్జ్ లో ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. మెయిన్ సార్ అడ్వాన్స్ రెండిట్లో కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ క్వాలిఫై ఉంది సార్. అయితే మేము అడ్వాన్స్ దాని మీద ఐఐపి, జిఎఫ్టిఏ వాటిలో కూడా అప్లై చేసాం సార్. అందులో మెకానికల్, సివిల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, మెకానికల్, కెమికల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సార్ ఐఐపి, జిఎఫ్టిఏ. అయితే మాకు ఈ జిఎఫ్టిఏ పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లోనేమో మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఎలిజిబుల్ చూపిస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ని బట్టి. అయితే రెండిట్లో మెకానికల్ ఉన్నప్పుడు దేనికి ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ బాగుంటది అనేది నాకు డౌట్ సార్ బాబుకి గురించి. అంటే ఇప్పుడు బేసికల్ గా 3 ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్తున్నారు మీరు. మేము ఐఐఎస్టి, జిఎఫ్టిఏ, ఐఐపిఈ కూడా జేఈ అడ్వాన్స్ బేస్ అప్లై చేస్తాం సార్. అదే. సో ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్లీ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అవును సార్. సో మీకు అంటే ఈక్వల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, డెఫినెట్ గా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కూడా కామన్ గా ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హస్ గట్ మోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ దీస్ టూ. బట్ ది లొకేషన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏం చూడాలి మనం, మీరు ఏ ప్రాంతం ఉంటారో చూసుకోండి. మేము వైజాగ్ సార్. వైజాగ్. సో మీకు ఐఐపి పక్కనే కదా, పెట్రోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్, పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్. ఓకే సార్. సో మీకు పెద్దగా తేడా ఉండదు, మీరు అంత దూరం పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. అదే పెట్రోల్ ఇంజనీరింగ్ లో చేర్పించండి. అక్కడ మెకానికల్ ఉంది, కెమికల్ కూడా ఉంది. అక్కడ కెమికల్ హస్ గట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ దేర్ ఇన్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కెమికల్ కి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, మీకు స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఓకే, ప్రసాద్ బాబు గారు మీ క్వారీ ఒకసారి రీట్రేట్ చేస్తారా? ప్రసాద్ బాబు గారు మళ్ళీ ఒకసారి మీ ప్రశ్న అడగండి. మీరు చెప్పిన ప్రశ్న. మా పాపకి ఈడబ్ల్యూఎస్ లో 37,000 ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. మన ఇది మెయిన్స్ లో అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై కదా సార్. అలాంగ్ విత్ టీఎస్ ఎంసెట్ లో వచ్చేది 27,000 వచ్చింది. ఓకే. ఇక్కడ నా కన్సర్న్ ఏంటంటే ఎన్ఐటీస్ కి మా ట్రిపుల్ ఐటీస్ అలాంగ్ విత్ జిఎఫ్టిఎస్ మొత్తం అప్లై చేశాను సార్. ఏదైతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి అప్లై చేశాను. ఓకే. నేను అది తీసుకోవడం బెటర్ అంటారా, టిఎస్ లో చేయడం అంటే టిఎస్ లో లోకల్ గా చదివించడం బెటర్ అంటారా అనేది ఒకటి మీకు సలహా కావాలని చెప్పి. సంతోషం. ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ లో అప్లై చేశారా? ఎస్ సార్. ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సైన్స్ ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్. ఎస్ సార్. డ్యూయల్ డిగ్రీస్ అప్లై చేశాను. సిఎస్సి చేశాను. డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్, సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఎమర్జింగ్ కోర్స్, ఈ 4 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సైన్స్ ఎంఎస్సి ఇంటిగ్రేటెడ్, ఎంటెక్, ఎంబీఏ విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత బీటెక్ 4 years ఉంది. ఓకే. అలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ మీకు ట్రిపుల్ ఐటీ ఇవన్నీ జిఎఫ్టిఎస్ లో ఉన్నాయి. ప్లస్ ఇక్కడ తెలంగాణలో 27,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. మీకేం రిజర్వేషన్ లేకుండా ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే, బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైజ్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో సీటు తీసుకోవడం ఉత్తమం. 27,000 ఇక్కడ, 37,000 అక్కడ. ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉందన్నారు అక్కడ కనుక మీరు ఈ 3 కోర్సుల్లో ఏదైనా వస్తే, అంటే ప్రొవైడెడ్ దట్ చైల్డ్ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్. సైన్స్ అంటే ఫిజికల్ సైన్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది ప్యూర్ సైన్స్లో. అవి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లేదో తెలుసుకోండి. సో ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆపర్చునిటీస్ అయితే బాగా ఉంటాయి. కమింగ్ ఇయర్స్లో మీకు ఈ సెంట్రల్లీ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎంటెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎంఎస్సి ఎంటెక్ చేసుకొని పిహెచ్డి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆపర్చునిటీ బాగుంటాయి, తీసుకోండి. బాగుంది, థ్యాంక్ యూ. రాకేష్ మీరు యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈసీ బ్రాంచ్ అండ్ సబ్సెక్ట్స్ ఆఫ్ ఈసీ బ్రాంచ్. ప్రొఫెసర్ గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్? నేను ఇప్పుడు జోసా కౌన్సిలింగ్ లో చూసుకున్నా ఒకసారి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమున్నాయో. ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పింది చూడు. ఓకే. అది నాకు అది లేకుండా, అంటే జోసాలో లేదు. సో దాని ఏముంటది ప్రాసెస్? ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ కాంబినేషన్. అదే కాంబినేషన్ కంప్యూటర్ కాంబినేషన్ మన స్టేట్ కాలేజెస్ లో ఉన్నాయి. అన్ని కొన్ని అటానమస్ కాలేజెస్ మీకు ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ లో ఉన్నాయి, బట్ రేర్ గా ఉన్నాయి. అవి ఎర్లియర్ ఉండేవి, ఇప్పుడు బాగా తగ్గించారు. ఐ థింక్ జేబీఐటీలో ఒకటి ఉంది, శ్రీనిధిలో ఉండి ఉండొచ్చు, బట్ అదర్వైజ్ తగ్గింది. ఈసీఎం అనే కోర్స్ అంటారు. అవి నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెంచుకోవడం కొరకు అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫరింగ్ ఈసీఎం కోర్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్, బట్ వేరే డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీస్ లో ఉన్నాయి. చెప్పండి. అదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేశాను సార్. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి. అదే లాస్ట్ క్వశ్చన్, అది
అదే నెక్స్ట్ ఈసీ లాంటివి ఇంకా బ్రాంచెస్ ఈసీ రిలేటెడ్ బ్రాంచ్ ప్రొఫెసర్ చెప్తారు, నేను ఐ విల్ యాడ్ అంటు యు. ఈసీ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ మీకు అంటే మీరు కాలేజెస్ చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంఓయూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇండస్ట్రీస్ తోని? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, మాకు క్యూనిక్స్ తోని, అది ఒక ఎంఎన్సి కంపెనీ, వాళ్ళతోని మాకు ఇంటర్నేషనల్, వాళ్ళు యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ ఐఐటీస్కి ఎన్ఐటీస్కే పోరు, వాళ్ళు మా కాలేజీకి క్యూనిక్స్ వాళ్ళు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ విఎల్ఎస్ఐ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంఓయూ చేసుకున్నారు. అదే విధంగా మాకు రైల్వేస్ తోని ఇరిసెట్ వాళ్ళతోని ఎంఓయూ ఉంది. టు ఇంట్రడ్యూస్ వాళ్ళకి రైల్వే ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, కవచ్ అని, దాని రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అట్లా ఈసీ చూసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఈసీ డిగ్రీ కాకుండా కరెంట్ అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీస్ ని అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా 3rd and final year లో పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారా లేదా అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. నేను ఒక నిమిషం బాబుకి యాడ్ చేస్తాను. బాబు, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో సబ్ బ్రాంచెస్ అంటే వీటిని ఇంటర్ డిసిప్లినరీ బ్రాంచెస్ కింద ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. మన దగ్గర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలిమాటిక్స్ అని ఉంది, అమ్మాయిల కాలేజీ నారాయణములు. తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా కాంబినేషన్, ఇది సబ్జెక్టే అంటే ఆ రిలేటెడ్ వస్తుంది. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. నా ఇప్పుడు వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ఏం చేశారంటే విఎల్ఎస్ఏ తీసుకొచ్చారు. ఈవీఎల్ దాని కోడ్, తెలంగాణ కౌన్సిలింగ్లో ఈవీఎల్ అని కోడ్ ఉంది, CBIT ఉంది, CVR ఉంది, అట్లా కొన్ని కాలేజీలు తీసుకొచ్చింది. సో అల్టిమేట్లీ ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కమింగ్ ఇయర్స్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ వచ్చింది ఈ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మన ఓన్ చిప్స్ తయారు చేసుకోవాలి. తర్వాత సో సిలికాన్ మిషన్ అనే ఒక మిషన్ పెట్టారు, సమ్ 5,000 crores పెట్టి, దెన్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి, చిప్ డిజైన్ చేయడానికి, తర్వాత VLSI డిజైన్ వీటన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి. సో ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇలాంటి కంపెనీస్తోనే ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటే వాళ్ళు వాటిని వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్ కింద కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు, అండ్ క్రెడిట్స్ కూడా ఇస్తారు. సో యూ గెట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మీరు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ VLSI డిజైన్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఇటువంటి కోర్సులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ టెలిమెటిక్స్ కోర్సులు నేర్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి కాలేజీని విజిట్ చేసి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి కొలాబరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమున్నాయి, వాళ్ళు ఏ ఏరియాలో చేస్తున్నారు అనేది కూడా చూసి తీసుకోండి. నాట్ లైక్ విత్ ఆల్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ ఏమన్నా సార్? ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ దట్స్ వాట్, అది యాక్చువల్లీ స్పెషలైజేషన్. Embedded is a specialization, but they brought into the use itself. Now some deemed universities, మన తెలంగాణ లేవు కానీ, but some deemed universities, private universities outside, they brought is an integrated program, BTech, MTech kind of thing. But basically electronics and communication engineering, a base degree that you can opt it. Okay, thanks. Okay, then Ashrita, please unmute your mic. Yeah, so I think we too have got another expert. Sir, another expert is joined. We will also invite his opinion and experiences also. నమస్కారం అండి. నాది ఇంకొక 3 స్లైడ్లు ఉన్నాయండి. లైన్ లో తీసుకుందాం ప్రొఫెసర్. సరే, మీరు ప్రెజెంట్ చేయండి. ఇంకొక 3 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ చేయండి. నా లెక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఇంకొక 15 నిమిషాలు ఉండమంటే ఉంటాను. ఉందరు గారు సార్, అట్లా సార్. తర్వాత దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కీ ఫ్యాక్టర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. అంటే ప్రతి పేరెంట్ ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఇవి. నేను ఏంటంటే ఐఎమ్ ఓన్లీ పేరెంట్స్ ని మోటివేట్ చేస్తున్నాను, ఈ డైరెక్షన్స్ లో ఆలోచించాలి వీళ్ళు. కొంత స్టడీ చేసిందే బెటర్. 3 ఆప్షన్స్ ఆఫ్టర్ బీటెక్. బ్రాడ్ గా మీరు చూసుకుంటే, వన్ కెన్ గో ఫర్ హైయర్ స్టడీస్, వన్ కెన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ జాబ్స్, అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ వర్క్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. దెర్ ఆర్ సమ్ రిసర్చ్ బేస్డ్ జాబ్స్ ఇన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వేర్ యూ విల్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ లెర్నింగ్. సో హియర్ యూ ఆర్ అట్ ది క్రాస్ రోడ్. సో కెరీర్స్ అనేసరికి క్రాస్ రోడ్ లో ఉంటారు. సో విచ్ డైరెక్షన్ యూ విల్ మూవ్. ఈవెన్ ఇన్ని ఉన్నాయి. మళ్ళీ మీకు చూసుకుంటే కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్, వన్ కెన్ గో ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, హైయర్ స్టడీస్, ఎంటర్ప్రీనర్షిప్, స్టార్ట్అప్ ఇంక్యుబేషన్ అండ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ తో చేసుకోవచ్చు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ హ్యావ్ మీ కాలేజీలోనే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని జాబ్ ఫేర్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. If the candidate is self-driven and then he has got the skill, nowadays you have to have the skill-based certifications. That is very important. Skill and will leads to the bill. Skill. And then internships. మా దగ్గర అందరు స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు, ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా చాలానే ఉన్నాయి. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ లాట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఇచ్చి వాటిని రివైవ్ చేస్తున్నారు. అది కూడా చూసుకోండి. తర్వాత మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్,
and they themselves become an experts. Technical workshops, industry conferences, expert అయిన తర్వాత you can always serve. మనకి వెంకటేష్ చూడండి ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాడు. He himself is an example. Service అసలు బేసికల్లీ కన్సల్టెంట్స్ అసలు వాళ్ళు సర్వీస్ అని పెట్టుకోవాలి. ఈజ్ ద సర్వీస్, ఈజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు ది ప్రజెంట్ కమ్యూనిటీ. Thank you, sir. We are really proud of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Since 25 years. అవును సార్. అందరికి చెప్తాను నేను. Thank you, sir. Thank you, sir. I just keep on telling. So this is the conclusion. In conclusion, the future of engineering in 2030 point towards a landscape where AI, robotics, renewable energy, cyber security, data science will be highly in demand. These fields are driving technological advancements, addressing global challenges, and offering significant career opportunities. As industries increasingly rely on AI and data-driven solutions, the need for skilled professionals in these areas will continue to rise. Furthermore, the sustainability and the technological solutions are becoming increasingly crucial, leading to a growing demand for engineers specializing in renewable energy and related fields. As technology continues to evolve, it is crucial for engineers to stay ahead of the curve and adapt to changing demands. ఇది స్థిరంగా ఉండదు. ఇవాళ చదువుకున్నాను అయిపోయినట్టుగా ఉండదు ఏది కూడా. యూ హ్యావ్ టు ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. నేను ఈ రోజు వాళ్ళు టాపిక్ ఇచ్చారు, ఈ లెక్చర్కి నేను సపరేట్ వర్క్, రేపు ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఇచ్చారనుకోండి, దానికి నేను రెడీ అవ్వాలి. ఇది ఈ షుడ్ బి ఈ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూ విల్ బికమ్ ఏ వెహికల్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఛాలెంజ్. అంతేగాని ఒక రోజుతో ఆగిపోయేది కాదు ఇది. స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆస్పైరింగ్ ఇంజనీర్స్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్ టు సెక్యూర్ దర్ ఫ్యూచర్ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్, ఎంబ్రేసింగ్ ఏ డిజిటల్ ఫస్ట్, సస్టైనబుల్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ టు ఇంజనీరింగ్. So I thank all the parents. Thank you, sir. Be there, sir. Be stay back, sir. Then we have another guest also. Monica, you are another guest now. Can you please introduce? Yes, sir. Courses information of our college. Yeah. So, sir, I request Professor ChandraMohan Reddy garu, if any student, parent willing to talk to him. ఈ కంబైన్డ్ కోర్సెస్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, వాటి గురించి ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే నాకు డైరెక్ట్ చేయండి క్వశ్చన్. చేయండి, నేను తప్పకుండా చేస్తాను. అలానే పేరెంట్స్ కూడా ఈజ్ వెరీ కైండ్ ఎనఫ్, యూ కెన్ టాక్ టు హిమ్ ఇఫ్ యూ హావ్ గట్ ఎనీ క్వరీ రిలేటెడ్ టు కోర్సెస్, దే కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ ఇతరత్ర ఏదైనా విద్యార్థులకు సంబంధించి ఏదైనా ఉంటే ప్రిన్సిపాల్ గారిని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చును ఎట్ ఈస్ కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ, సార్. ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్, సార్. Then Monica, please take care of the next expert. Meanwhile, I will go on interaction with the parents. Okay. So then, okay, yes, Nageshwara garu.